My hair looks so really weird, right? What is up? What is up? What is up? By the way, someone commented yesterday and it actually made my day that someone actually watched because I'm not really doing it to like, to make some money out of it, or I'm just doing it because I'm doing it, I guess. So I want to thank that person. I'm also going to show who it is in a second. Let me open my YouTube so I can show you guys. I saw that comment in the morning. The notification popped up on my phone, and I was like, no, I didn't know it was a comment on my video. I thought it was a comment from some video that I had commented previously. I usually comment a lot on videos, so yeah, right here. Yep, Saksham Portal. I hope I'm saying it wrong, Saksham. Um, Thank you, man, or girl, because I'm so sorry I couldn't make out the gender out of it. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm sure you're a Telugu person. If you are interested in art Hollywood, anyways. But yeah, appreciate you catching up on it. Now we'll get to the things. Oh, I was gonna talk about Bahubali, right? Yeah. I was like, what did I name the stream? Yeah, I was gonna talk about Bahubali. Come on, man. Chrome's giving me a tough time, guys. Thank you. Alright, let's go to reddit.com/r/Hollywood. I thought I could also go around different industry Reddits and see what's up. Um, oh, there's a nice spicy post saying about what's his name? I forgot the guy's name. The Gulte Pro Telugu reviewer. I forgot his name. He used to be a great reviewer, by the way, but I don't think now he's not doing. He's still good, but I don't think he's putting out most of his comments out, anyways. But yeah, to talk about Bahubali, the epic. Um, why am I getting a call, man? Can I please not get a call right now? Thank you. Yeah. Before I even talk about Bahubali, the epic, I want to talk about the IMAX trailer. ఎందుకంటే I still remember, అంటే I could be wrong. I think when I was in college, I think inter or something ఉన్నా అప్పుడు అవెంజర్స్ ఎండ్ గేమ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అవెంజర్స్ వాజ్ ఫేమస్ అండ్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ దెమ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. ఐ వాజ్ వాచింగ్ ద హోల్ ఎంసీ కూర్చొని అదే చూస్తుండే పొద్దున్నకి రాత్రి వరకు చదువుకోకుండా. అప్పుడు ఐమాక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో there wasn't really any Indian trailers అసలు రావు, ఆఫ్ కోర్స్. అండ్ that time I saw an IMAX trailer for Avengers Endgame అనుకోడా. Then I was like, when will it ever happen for our cinema? I don't think it will అని నేను అనుకొని I left it. But then 10 years, about 10 years from there, or 8 or 7 maybe, కాదు ఇంకొంచెం 6 అనుకో, 6 years, we have this trailer which is insane. అసలు ఏమన్నా కట్ చేసిండా ఈ ట్రైలర్?
నిజమే మస్తు అనిపించింది. లాస్ట్‌లో ఇలా 'సాహో రే బాహుబలి' అని వస్తది. ఇది కాదు 2 మంత్స్ ఎగో ఇది. నేను చూసింది సినిమా వచ్చే 5, 6 డేస్ ముందు. ఫస్ట్ యూఎస్ ట్రైలర్ ఇగో ఇది. దిస్ ట్రైలర్ వాస్ అమేజింగ్‌లీ మ్యాన్. ఐ షుడ్ really keep it. This is not really going to use it. Yeah, I should keep this. అదే అనుకుంటున్నాను సేవ్ లేదు అని. బట్ యాహ్! ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఎంత బ్యూటిఫుల్. I think it's a great cut. Whoever did the audio, insane, insane. Last one, like I said, because it's my favorite shot. This one. Bahubali, Bahubali అని వస్తది and yeah, super good man, super good. I don't think there's a lot of movies that have come out of India which where the quality of the film and the story and the visuals are to the level of Bahubali. I don't think there are many. There are good films. I'm not saying there aren't. బాహుబలి వేరే నాకు. 'ఆర్ఆర్ఆర్' ఇస్ బావుంటది. కానీ 'బాహుబలి' ఇస్ డిఫరెంట్. సో యాహ్! 'బాహుబలి' టు బి హానెస్ట్ ఐయామ్ నాట్ టాకింగ్ టూ మచ్ అబౌట్ ఇట్ బికాజ్ ఐ డోంట్ నో. ఐ డోంట్ వాంట్ టాక్ టూ మచ్ ఐ గెస్. బికాజ్ నేను మాట్లాడుతూనే ఉంటా. ఒక గంట మాట్లాడగలుగుతా వితౌట్ ఎ బ్రేక్. బట్ యాహ్! ఐ లవ్డ్ హౌ దే కట్ ఇట్. దే కట్ ఇట్ ఇన్ ఎ న్యూ వే. కొన్ని ముందు వెనకాల టైమ్ జంప్స్ చేసి కట్ చేసినారు కొన్ని కొన్ని వెరీ లిటిల్. అంటే మనకు అట్లా అనిపిస్తుంది మన పర్స్పెక్ట్ బికాస్ వీవ్ సీన్ ద ఫస్ట్ వన్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ అండ్ ఐ రియలీ లైక్ ఇట్. ఐ లైక్ ద వే దే కట్ ఇట్. ఇంటర్ కట్స్ ఉండే కొన్ని చాలా బాగుండే. చాలా బాగుండే అండ్ సౌండ్ వాజ్ ఇన్సేన్. నేను ఒక ఐమాక్స్లో చూసిన ఇక్కడ. ఇట్ వాజ్ రియలీ నైస్. బట్ ఎందుకో నాకు క్రాప్ చేసిన ఫీలింగ్ వచ్చింది. ఐ డెంట్ ఫీల్ లైక్ ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ సీయింగ్ అ ఫుల్ ఐమాక్స్ ఫ్రేమ్ అన్నట్టు. బట్ కొన్ని సీన్స్‌లో అనిపించింది. కొన్ని సీన్స్‌లో క్రాప్ ఫీలింగ్ వచ్చింది. సో ఇట్ వాజ్ వియర్డ్. సో ఐ థింక్ could be my theater or could be everywhere, but yeah, I wanted to tell that. And what else? Honestly, it was surreal experiencing it again. I was 11 when I first watched it. నాకు ఇంకా గుర్తుంది. నాకు ఆ సీన్స్ అన్ని మైండ్లో ఉండిపోయినాయి. లైక్ వితౌట్ ఎ డౌట్ ఐ రిమెంబర్ ఇట్ కంప్లీట్లీ. వితౌట్ ఎ డౌట్, వితౌట్ ఎ డౌట్. థియేటర్‌లోకి పోతున్నప్పుడు సినిమా అప్పటికి కొంచెం స్టార్ట్ అయింది. టైటిల్ ఇట్లా అవి ఇట్లా లేస్తాయి కదా! అది పడ్డది. అండ్ దెన్ ఇట్లా ఫుల్ సౌండ్ దట్ వాటర్ ఫాల్. దెన్ శివగామి డూయింగ్ దట్. ఐ వాస్ ఇన్ ఫర్ సంథింగ్ క్రేజీ. ఇట్ వాస్ ఇన్సేన్. ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్ వాస్ రియలీ ఇన్సేన్. చాలా క్రేజీ, చాలా క్రేజీ. దోస్ ఫ్రేమ్స్ ఆర్ ఇన్సేన్ టు థింక్ అబౌట్. Will always remain the best film ever for me personally because I feel like I've seen it first day first show Yushnan and Bahubali 1. So it was a different level of experience. So coming back to Tollywood, mean పేరు ఏమంటారబ్బా, సాయి or something. Forgot. I think he should do age appropriate instead of Rotta commercial. What do you think? Review ఎక్కడ. All four Raviteja fans will not be happy reading this. ఈ రాయడం మొత్తం హెచ్ఎంకి ఏమైందో మరి. ఎగ్జాక్ట్లీ మళ్ళీ డిఫెండ్ చేయడానికి వస్తారు. హీ స్టైడ్ అప్ విత్ గుల్టే. ఓపెన్గా ఎలా అనగలుగుతాడు అని. ఆర్టీకి ఓపెన్గా అన్నాడు. విశ్వక్సేన్ని అన్నాడు. పిఎస్పి కర్ణ లేడా, చిరంజీవి నన్ను లేడా. అదే నచ్చదు. ఐ థింక్ హీ హ్యాస్ గుడ్ ఈజ్ గుడ్ యాక్చువల్లీ. హీ ఆన్ ఈజ్ లైక్ హీ నోస్ హౌ టు రివ్యూ ఫిల్మ్స్. ఐ థింక్ కొంచెం ఉంది. అంటే ఏమో నేను చూసినంత వరకు అయితే సగం చూసిన రివ్యూస్ అన్ని మోస్ట్లీ కరెక్టే అని చెప్తాడు. అండ్ ఐ నో ఐ కెన్ సీ దట్ హీ లైక్ సినిమా and movies. So I think the only problem is maybe it's from the company pressure or whatever, but I feel like the more honest you are, the better it is. Because on the other side, there is Barbell, who's, I think, most of the time is honest. అసలు ఏం నచ్చవు ఆయనకి mostly. But I like it. It doesn't feel like he's trying to cover someone's ass. It feels more like
he just doesn't like it and he doesn't give a fuck about it అన్న ఫీలింగ్లో ఉంటాం. సో ఐ వాంట్ దాట్ రాదర్ దెన్ దిస్. సో something there are 90% bad underwhelming films. I feel like Ravi Teja thinks people only like him in mass commercial. I feel like he's in the end of his కెరియర్. ఎన్ని సినిమాలు వస్తాయి సినిమాలు చేసి డబ్బులు సంపాదించుకోవాలనేది గోల్. నేను మేము చూసినాం అన్నా, వాట్ ఇఫ్ బాబు అడాప్ట్స్ ఆఫ్రికన్ విలేజెస్ ఇన్ SSR 29, మాది SSMB 29. వాట్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు డూ? చాలా ఫన్నీ ఉంటుంది అట్లుంటే. బాబు ఇస్ గోయింగ్ టు ఇదే doubt after this he will give 2-3 duds then repeat with Ravi Pudi next Koratala. He'll be the third guy after Prabhas to never return to mid-budget light-hearted movies again. Raja Saab is refreshing choice though. బాయ్ మళ్ళీ రేసుగురం లాంటి మూవీ ఎప్పుడు తీస్తాడు? తీయలేడు, అలా అవ్వదు. రేసుగురం ఇస్ ఇన్సేన్లీ గుడ్. యాక్చువల్లీ బాయ్ క్యాటలాగ్ బాగుంటుంది అబ్బా, చూడండి. ఆటోమేటిక్ బాయ్ అని వస్తుంది. బాగుంటుంది, మోస్ట్ సినిమాస్ బాగుంటాయి. కిందకి వెళ్ళి చూద్దాం. వీడు తెలుగు తమిళ అన్ని కల్పిస్తాడు. ఐ రియలీ లవ్ పుష్ప రైస్. యాక్టింగ్ అయితే బాగా చింపేసిండు. పుష్ప 2లో యాక్టింగ్ క్రేజీ ఉంటుంది కానీ కమర్షియలైజ్ చేసిరు అండ్ టోటలీ మూవ్స్ అవే ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ సెట్ అప్ ఇన్ 1. సో ఐ డోంట్ రియలీ లైక్ ద వే దే డిడ్ ఇట్. పీపుల్ లైక్ ఇట్. ఐ వాచ్డ్ ఇట్ twice or thrice, బట్ ఎనీవేస్. అలా వేగడంపురం వన్ మై ఫేవరెట్స్. పాటలు కూడా మస్తు ఉంటాయి, సినిమా కూడా మస్తు ఉంటుంది. అల్లు అర్జున్ క్రేజీ ఉంటాడు, సరైనోడు. దీంట్లో నాకు అల్లు అర్జున్ కంటే ఎక్కువ రకుల్ ప్రీత్ గుర్తుంది. 3 days కంటిన్యూస్ దొరుకుతూనే ఉంటుంది ఆగకుండా. సో షౌట్ అవుట్ టు రకుల్. నాకెందుకు గులాబీల జెండలు గుర్తొస్తున్నాయి. ఎనీవేస్, డీజే దువ్వాడ జగన్నాథం. I saw it recently అంటే ఒక 1 year కింద వేసినట్టున్నా. బట్ ఐ థింక్ it's really not that great. I saw నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా. అగైన్ బాయ్ యాక్టింగ్ ఇస్ గుడ్, బట్ ద మూవీ ఇస్ వెరీ స్టూపిడ్ ఐ ఫీల్. నాకు ఎక్కలేదు. ఆర్య నేను ఫస్ట్ చూడలేదు, బట్ ఐ నో ఎన్నో సీన్లు చూసిన, చాలా చూసిన. సో ఐ నో దిస్ ఇస్ బాయ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మూవీస్ ఎవర్. క్రేజీ, మస్తు నవ్వుకోవచ్చు. అండ్ బాయ్ మాడ్యులేషన్ ఆ సినిమాలో క్రేజీ ఉంటుంది. ఇట్లా మస్తు అనిపిస్తుంది, అదంతా బాగుంటుంది. దెన్ RA2 ఇస్ అనదర్ క్లాసిక్, గుడ్ మూవీ, గ్రేట్ మూవీ. సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్స్ ఫ్రమ్ బాయ్స్ కేటలాగ్, రియలీ గుడ్ మూవీ. హ్యాపీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఫనీ, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ క్లాసిక్ మ్యాన్, క్లాసిక్. త్రివిక్రమ్ స్పెషల్. నేను పరుగు అంత చూడలే. ఇద్దరు అమ్మాయిలతో నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు విషయం నేను చాలా మస్తు ఫీల్ అయినా సినిమా వేసి ఇద్దరు అమ్మాయిలతో అనగానే. బట్ మనకి అంత కుదరలే. గంగోత్రి నేను చూడలేదబ్బా. ఇది దేశం ముద్ర బాగుంటుందని విన్నా, చూడలేదు. చూడాలి ఎప్పుడైనా. ఇవన్నీ కూడా నేను చూడలేదు, బట్ ఐ నో ద స్టోరీ. ఇవి రెండు అంతే, ఐ నో ద స్టోరీస్, ఐ నెవర్ సీన్ దెమ్. ఐ సా వేదం దో. I feel like Vedam was a really well-made movie, except it never got the audience it deserved. Then there is Badrinath. నేను చూడలేను కూడా ఆ సినిమా. వరుడు కూడా నేను చూడలేను. రుద్రమదేవి ఇస్ రైట్. ఎవడు అంట అంతే. బాయ్ హ్యాస్ సమ్ గుడ్ మూవీస్. సరైనోడు ఆల్రెడీ మాట్లాడినాం కదా మనం. యా, బాయ్ హ్యాస్ సమ్ గుడ్ మూవీస్. బాయ్ 43 years old, 38 అనుకుంటున్నా నేను. ఎనీవేస్, though Bae wants to drive business, won't allow him to drive. True. It can be Amir Khan. Not sure it's possible by making that as a hero can take less remuneration, make all necessary to control the budget. 100% possible. It's not right and wrong to return to it, but I don't know why audience don't see heroes in. అది కూడా నిజమే. యాక్చువల్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళకి మార్కెట్ పెరిగినాక నో ప్రొడ్యూసర్ వాంట్స్ టు మేక్
రీజనల్ ఫిలిం. అంత పెద్ద హీరోని పెట్టుకొని రీజనల్ ఎందుకు? అదే 4, 5 లాంగ్వేజెస్‌లో ఏసేస్తే పైసలొస్తాయి గదా! సింపుల్. ఇప్పుడు నువ్వున్నా, నేనున్నా ఎవడున్నా అదే చేస్తాడు. ఇఫ్ ఐ గాట్ ప్రభాస్ యాస్ మై హీరో, ఐ విల్ టెల్ అరే! పెద్ద సినిమా ఇద్దామబ్బా! ఈ రీజనల్ సినిమా ఎందుకు? పెద్దది చేసి పెద్ద ఓపెనింగ్, పెద్ద సినిమాకి డబ్బులొస్తాయి. బాగా వర్కౌట్ అయిందంటే వర్కౌట్ అయినట్టు. 'మహర్షి 2' వద్దురా బాబు. ఇట్స్ నాట్ బ్రో. 'భరత్ అనే నేను మా నాన్న' ద సీక్వెల్. అండ్ 'భరత్ అనే మా నాన్న'. సారీ, ఐ read it wrong. Starring Bob as Bharat's son, who is irresponsible but eventually learns to appreciate his dad. Part 1లో సన్స్ డౌన్ఫాల్, పార్ట్ 2లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. పార్ట్ 1 and 2. How did he survive with the same expression look lately? అడగొద్దు, నన్ను అడగొద్దు అది. గైస్ యాక్చువల్లీ నాకు ఇప్పుడు నేను ఒక థింగ్ లింగర్ అవుతుంది నా మైండ్లో. అదేంటంటే నేను నా బట్టలు డ్రయర్లో వేయాలి. I don't know if I can pause, man. I don't think I can. So what I'm gonna do, I'm gonna mute and come back. I am back, guys. నాకు కూడా పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు, because I did that, because it's been lingering in my head. So if we finish, I don't have to think about it. So now let's put on headphones and I don't know how to play songs, man. Songs ఎట్లా ప్లే చేయాలని చూస్తున్నా. There's 2 viewers watching. Okay. Hi, guys. Or is it me? Me, myself? I'm not sure. I don't think I have tabs open. Did I unmute? Yeah, I did. Okay. On influencer culture. Actually, I was thinking about it. Instead of new, which I always do, which I usually do, I think I should do top. That way, we're only seeing the ones that are most engaged. Yeah, man. I'm really excited because the one thing, November 14th is my birthday. That would be November 13th in India. But anyways, by the time it's November 14th, you guys would be on the 15th, right? Yeah, actually, shit, yeah. So yeah, my bad. It would be November 13th for November 14 in India, and then on 14th it would be 15 in India, which is great because I would get to know about this, which నేను చాలా excited ఉన్నా. International media journalist, what technique did you use to set
I'm sure. How did you coordinate live action? నిజంగా ఇవన్నీ తెలవాలి తెలుసా? లైక్ సమ్మన్ హూ హ్యాస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఫిల్మ్స్, నాకు మోర్ దెన్ because I really like watching interviews because you'll know more how they did what they did అనేది, which is a great thing to know if you're interested into it. If you're into it, like I would love to know like అసలు బాహుబలి BTS రిలీజ్ చేశారంటే ఒక డాక్యుమెంటరీ టైప్ I would sit and binge watch that 10 సార్లు చూసేటోన్ని టు నోట్ డౌన్ స్టఫ్ అండ్ టు అండర్స్టాండ్. అంటే మనం తీస్తామని కాదు, జస్ట్ యాజ్ అన్ ఇంట్రెస్ట్. మోస్ట్ పీపుల్ హ్యావ్ దిస్ హూ లైక్ ఫిల్మ్స్ ఐ గెస్. నాకు ఇష్టం అట్లా చూడడం. సో ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ బి అ గ్రేట్ థింగ్, యూనో, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ మీరు మీ పర్సనల్ లైఫ్లో అది చేసిరా, మీరు నాకు ఎందుకు హీరో గురించి. ఐ మీన్ ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక పాయింట్ తర్వాత దే విల్ పుట్ యూ ఇన్ దిస్ ట్రాన్స్ దట్ ఈవెన్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు నో అబౌట్ their personal life, which is not really cool. Like you don't need to know them personally or their personal life. They are here to make movies. They are doing their job. They are here to be entertained. I think we should do our jobs. Anyways, can you explain approach with virtual sets? ఇది కొత్తగా చాలా థింగ్స్ వచ్చినాయి దీంట్లో. గ్రీన్ స్క్రీన్స్ కాకుండా లైక్ సెట్ ఎక్స్టెన్షన్ అని, అది ఏమంటారు, దెర్ డూయింగ్ ఎల్ఈడియా ఏదో ప్యానెల్ పెట్టేసి వెనకాల దాంట్లో వేసేసి లొకేషన్ అది చేస్తున్నారు, విచ్ ఇస్ క్రేజీ. అండ్ ఇవన్నీ ఎవరికి తెలియదు. ఇవన్నీ తెలియకపోతే ఎవరికి ఎట్లా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది? అండ్ ఐమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ సినిమా తీసేటోనికే కాదు ఇవన్నీ. ఆ టెక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి, అది తయారు చేయాలనిపించిన వాళ్ళకి, ఇట్ డ్రైవ్స్ బిజినెస్, ఇట్ డ్రైవ్స్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్, ఇట్ డ్రైవ్స్ ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రీని డ్రైవ్ చేస్తది. ఐ థింక్ we should invest in them. Not even just talking about journalists. I think it should also be implemented into colleges, schools. అప్పుడే కదా, then you'll know what you're interested in, you'll understand what your interests are, and then you'll do what you do, right? I'm low-key worried who's on my stream right now. Because at first I thought it was my friends. No one of my friends has messaged me. Just, anyways, if it's new people that I don't know, I'm Vivek. Nice to meet you guys. Thanks for spending your precious time on some bunch of bullshit. ప్రియాంక చోప్రా గారు 46 ఏళ్ల వయసులో ఒక పిల్ల తల్లి అయ్యుండి మీకు బిగిని వేసుకోవడం ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పెట్టడం కరెక్ట్ అని అనుకుంటున్నారా? అది కదా మనకు కావాల్సింది. రాజమౌళి గారు, అసలు మీరు డైరెక్టర్ మెటీరియల్ అని మీరు అనుకుంటున్నారా? ఇది రియల్ లైఫ్‌లో మూవనైజరా? ఈ సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యాక ఎవరెవరికి అఫైర్స్ మొదలయ్యాయి? నిజం రా బాబు. Honestly, I think this post deserves you deserve an award for this. See, there are journalists in Hollywood who asked Anne Hathaway about her dad and Johansson about how she got into shape. అవును. But I was gonna say something really funny, but I don't think I should because it's crossing the line. ఇగోండి మీరు నా అపోర్ట్ తీసుకోండి. I think more than the discussion, I'm more interested in other things. ఏముంది ఇందులో నాకు కనపడట్లా, మీకు థియేటర్లో వేరే సినిమా ఏదైనా ఇస్తాడా? I didn't watch, man. I had a chance to watch, but I went to play badminton today, so couldn't watch, so cannot comment. So we'll hold on to that. Wow, dude, that is so cool. This deserves a comment. Really, I know Minecraft really doesn't teach you about that, but he has the vision for it. No, you should give it a shot, man. I really think that is cool. Wow, dude, it's actually good.
I'm gonna be a nitpicker and then correct it also in a good way, like a friend suggesting. ఈడో పిల్లర్ ఉంటది. అదే ఉత్తమ ఉంది. ఉత్తన దక్షిణ తీరాలు అదేనా అది? ఐమ్ గెస్సింగ్ అదే అనుకుంటా. అది కాకపోతే ఇంకోటుండాలి. అండ్ ఈడ అదుండాలి. ఏంది ఫైర్ ప్లేస్. ఐ నో మైన్‌క్రాఫ్ట్‌లో ఇవన్నీ డిఫికల్ట్ అని. సేయింగ్ సజెషన్స్ తప్పేముంది. ఇట్లా ఫైర్‌దుంటది. అదే శివగామి ఇట్లా ఈ 'రాజు మహేంద్ర బాహుబలి' అనే సీన్. ఐకానిక్ షాట్. రియలీ కూల్ మ్యాన్. అండ్ హౌ అసలు నేను మైన్‌క్రాఫ్ట్ ఎప్పుడు ఆడలేదు. విచ్ ఈస్ రియలీ వియర్డ్ ఐ నో. బట్ వావ్! హి ఆల్సో గాట్ ద స్టాచ్యూస్ బ్రో. పెద్ద పెద్ద కోటలు కడితే సరిపోదు అని దేవసేన ఇన్నే అన్నది. ఏ రియలీ కూల్ మ్యాన్. అబ్సల్యూట్‌లీ కూల్ షిట్. యాహ్! Looks amazing. Looking forward to completed project. I will keep cooking. Please put your watermark before someone steals it. True. This is fantastic, dude. If you can make the public server public and host the map and alternate as a mod, you could suppose something. He should do it once he's done. He should join my Discord for updates. Look, కూడా అప్లోడ్ చేయి. ఇది ఉందా చూద్దాం. ఇది ఏందో. విల్ సీ. ఐమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు సీ. Tarun Bhaskar, the man that you are. When did he post it? 24 hours ago. Yesterday, cinema met so many young people came up to me with some ideas, and all of them with the same fire in their eyes that I once had. Many of them looked at me for answers. Some wanted validation, some wanted direction, and some just wanted to know how to make it. And in that moment, something hit me hard. I could feel that in the man launch the hunger to tell a story, to be seen, to belong. Completely honest because I've been there too. Here's what I'm telling you. This is not coming from a place of publicity or preaching. It's just from love and reality. Please understand. You're not here because you have a deep desire to tell a story. Not because you want to get rich, famous, appreciated by someone like me or anyone you look up to. Fame and validation are byproducts. The real purpose is the itch to express what's inside you. Here's the truth. Even I don't have all the answers. I have shitty days too. I doubt myself more than you think. I'm as clueless sometimes as you are. All here heroes are flawed. Once you realize that, you'll stop looking for a hero outside and start finding one within yourself. Filmmaking is not a formula. There's no fixed path, no guaranteed success. The ones that made it don't know how they did it. The ones they just followed their instincts and perspective. And this industry also deeper in with by experience. What it desperately needs is fresh perspective, fearless ideas, and honesty. As someone said on the panel yesterday, Telugu audience are the best. They love cinema deeply, they forgive easily, they forget bad films, they remember only the good ones. That's a gift for every storyteller, so take a leap of faith. Today, you have everything at your disposal, from AI tools to cheap tech. Everything is accessible. Use it wisely. Don't seek validation from me or anyone you admire, because even the biggest filmmakers go through the same anxiety after a rough cut. Nobody really knows what's a good film. They're all searching. And please don't get trapped by facades, numbers, comparison, social media noise. One day you will be praised, the next day you will be trolled. Both are illusions. Don't soak in either. Stay grounded, switch to Zen mode, focus on the inner edge to tell your story, because that story, your story, might heal someone, move someone, even change someone's life. That's far more rewarding than any award or like count. Everything else, fame, money will come as bonuses. I'm grateful for what the industry has given me, my home opportunities, my people. But trust me, beyond that, it's all chaotic, noisy place. You have to keep coming back to your center. So here's what I want to leave with you. Take a leap of faith. Look within. There are no godfathers here, just yourself. Great things, he said. I just want to give my 2 cents on it for someone who's into movies or someone who's into creative arts. I think it's good to have people you look up to. It's good. For me, how things work is he's very true when he's talking about you should search within, because that's where you'll find the best things possible. And I want to say just I know I haven't made anything crazy, or I'm not really any successful person to be talking about this, but I think what I know and what I've learned, because I do a bit of designing and stuff, and how do I come up to it, how do I approach it, is I search within, but I also have external things to keep me in that zone. Like I listen to some interviews, or I play some movie that I really like for example Bahubali, or I play Rajamouli's interviews, Kanye West's interviews, or that type of stuff.
which really makes you feel like, and when they're talking about creative crafts, like creating something huge, right? Because then once you get in that mood, it gives you that push to, give it a shot, put your pen to the paper. And then once you do that, the thing is, for me, I usually I put my pen to the paper, then I start searching within. I'm going to start thinking of what did I like as a kid, and then start drafting ideas from there. And if I'm writing a cinema story, what I do is I take a part of my life, very small, and then I start branching off from there. And I've wrote different things, so many things. I've never put them out. I will do someday. I'll give you a narration someday when I finish one script. I will. I have like, I think, four different scripts. I'm a very lazy person. I wrote the first hour, like the first 20 minutes setup, and then the last climax. And for some, I even did the interval, but I struggle filling in the parts because I want to create drama that is really emotional and should hit you when it comes to intervals and um, climaxes. But putting that aside about cinema, I'll get back to that. But you should really search within. You should really think of what makes you happy and what gives you that happiness, and make sure you're thinking of that. And once you start thinking of that, and your ideas just start speaking, and there are going to be some bad ones, and I think you only get through bad ones first. So don't ever give up on the first 10. I think you'll get. I see ideas and arts as a closet. You're going to put your hand into there and pull something out from the hanger. um, More than 10, more than 9 times out of 10, you're going to find the bad one, because the best ones are usually hard to find. But if you keep trying, you're going to run out of the bad ones. I keep telling this myself. I just wanted to tell that to you. So if you keep looking and if you keep getting the bad ones out, you're going to be left with the good ones. So fail fast, every day, do everything you like. So once you lose, you kind of find the courage to win. So that helps. Anyways, you don't have to take the advice. I'm just yapping here. But coming to the cinema part, why I don't write fast, why I don't take time, is because I'll tell you. Bahubali and Jampe scene, there are more than one emotion playing. We don't notice as an audience, but I'll tell you. First, Bahubali ఆడికి వెళ్తున్నప్పుడు we know he's about to die అని. So that's already heavy on us because we're like, when this is gonna happen, and we're really skeptical. Oh my god, how is it gonna take place? It's gonna die. Like అది వచ్చేస్తుంది, దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది అనే ఫీలింగ్లో ఉంటాం. అక్కడ పోయి then he takes arrows for కట్టప్ప, and కట్టప్ప is like వెళ్ళిపో అంటుంటే first thing he'll say is, నాకు కూడా నిన్ను వదిలించుకోవాలని ముసలోడా, బట్ యూ సెడ్ యుల్ యూనో నా బిడ్డను ఎత్తుకుంటాను అంటాడు. మనకు already we are very heavy with emotion, and then that pushes you even further into the emotion. One, now that is one thing, because the previous one is another, so we're already dealing with two things here. And then dialogue ఓ థింగ్ అనుకుంటున్నాను అనుకోకండి, because they weigh that emotion into you. That's why ఆ డైలాగ్స్ పెడతారు. అది డైరెక్ట్ వచ్చి చావచ్చు కూడా, బట్ అంత హిట్ కాదు. ఇవన్నీ హిట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ డైలాగే హైలైట్. వెళ్ళిపో బాహు అంటే ఏమంటాడు, ఈ బాహుబలి గురించా నువ్వు భయపడుతుందంటే, ఎవ్రీ ఆడియన్ ఇస్ లైక్ ఇట్లా, they're like, yeah man, it's బాహుబలి. And then he says, నా పక్కన నువ్వు ఉండగా నన్ను చంపే ముగ్గాడు ఇంకా పుట్టలేదు మమ్మీ. ఇట్స్ ఇన్సేన్. ఇంకా మోస్ట్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ డీప్ ఇన్ టు దట్ ఎమోషన్ బై దిస్ పాయింట్. అండ్ దెన్ ఇదే కాక, దెన్ దెర్ ఇస్ దిస్ కత్తి పట్టుకొని కట్టప్ప ఇస్ హెసిటేటింగ్ టు గో అండ్ డూ ద జాబ్. And it makes you feel a pause. It's not for Kattappa, it's for us to soak that in and fully bathe in our emotion, and get into the scene. And then it happens, we're all like really sad. I don't think I've seen anyone who's seen that scene and not been a little sad by it, right? Adainanka, the greatest thing about that scene is it doesn't end here. The emotions don't end here, because I've already pointed out more than 5 things that
get you into that zone. Now the best thing happens. He turns around and he's like, "Mama!" He's shocked. He's really in awe, and he cannot believe it. And the only thing he says is "Amma Jagrata," which is peak level of I hate Jakkanna for this. I hate Rajmouli for this for doing it. It literally breaks the fuck down. It breaks your heart because you're like, man, he knows people, you know, made a plan without him. They might have misunderstood whatever has happened, but he just accepts the death. So అదే కాక అది already we are all done dusted by this point. The greatest thing is he'll just point his hand, ask for the knife, like the కత్తి అడుగుతాడు. My God, man, deserves an Oscar. So you see, అదేం 5 6 minute సీక్వెన్స్ అనుకుంటా, మేబీ లాంగర్. ఆ ఫైట్ ఉంటే నేను అంతా చెప్పలేదు కానీ ఆ సీక్వెన్స్‌లా యూ హ్యావ్ సో మెనీ థింగ్స్, లేయర్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్, అండ్ అందుకే అంత హెవీ ఉంటాయి రాజమౌళి సీన్స్. థింక్ యూ షుడ్ థింక్ లైక్ దాట్. ఒకటి రాసేస్తాం మనం ఎట్లా, ఇఫ్ నా గురించి చెప్తున్నా, ఆర్ మేబీ ఫ్యూ పీపుల్ మైట్ రిలేట్, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు హర్ట్ ఎనీవన్. We'll just simply write, maybe if we're really good enough, we'll write the dialogue for the "నువ్వు నా పక్కన ఉంటే చంపలేరు మామ" అని. దెన్ హీ కిల్స్ హిమ్. అంతే, ఆడి వరకే. But he did these many things that go around, and then you know that package you get. So it's a great thing. So yeah, so చెప్తున్నా అనుకుంటారు. Anyways, I'll stop with that. And all her characters the same. నిజమబ్బా, మోస్ట్ వర్సటైల్ కాదు, genuine doubt. I think she's glazed so much because the bar is so low that even what she does is good. True, man. I mean, when you look at people like Sri Leela, you're going to see Sai Pallavi as a super good actress. Leela can't do anything besides dancing. లీలాకి బయోపిక్ ఏదైనా వస్తే అందులో కూడా డ్యాన్స్ ఉంటుంది. వాచ్డ్ ఏంది ఫుల్లీ ఏఐతో చేసిందా? బాగానే చేస్తారు వాళ్ళు. I don't want to listen to that. Saw this on Insta, so apt. When will the director actor let go of the savior complex? The main character's daughter will get brutally raped by villain's sidekick. Really, so true, so fucking true. And I'm saying when I write now, I really make sure I don't want this bullshit. నిజంగా అసలు లేడీ అసాల్ట్ అనేది మానేశాలి సినిమాలలో. అది ఏం వేస్ట్ అది. నిజం చెప్తున్నా. ఇట్స్ నాట్ గుడ్ టు లుక్ ఎట్. ఇట్స్ నాట్ గ్రేట్ యాజ్ ఎ సీన్. ఇట్స్ నాట్ యాడింగ్ ఎనీథింగ్ టు ఇట్. యూ షుడ్ స్టాప్. There is things to you can do it in a different way. I really like how it's done in Baahubali again. Maybe I'm glazing Rajamouli too much, but I really like how it's made. She'll cut him. It's showing empowerment rather than a victim. So I like it that way. Inside info regarding launch event on November 15. Dude, it's 11:47. I might leave in 15. But I'm actually not fully in my zone. So yeah, it's a huge event they're planning to conduct with 1 lakh fans in attendance. Around 20 crores being spent for function alone. A 3-minute glimpse video of the movie is said to be the main highlight of the event. Will be streamed through Geo Hotstar. ఎవరి దగ్గర ఉంది Geo Hotstar? Around 20 crores is being spent on the function alone. It's a huge event. చూద్దాం ఏమవుతుందో. దొరికితే దొంగ, దొరక్కపోతే దొర. భయమైంది అసలు బాహుబలి అనగానే సౌండ్కి.
They cannot be any close, right? నో ఇవాల్వ్ అవ్వాలబ్బా! ఇవాల్వ్ అయితేనే గదా! అంటే ఒకటి నచ్చదు. రెండోది నచ్చుతది. యాక్టర్ ఉండాలి. ఇట్స్ ఎ గుడ్ మూవీ. హ్మ్. Maybe he wanted to make sure her body is brought back. Yeah, true. Exactly. He knows his mother more than other dude. Why down the falls? Because they saw her bloody footprints leading to the secret entrance. They didn't let up until they couldn't find any trace of her. ఓ మీకు తెలుసో లేదో అందులో కార్తికేయ ఉంటాడు. ఆ సోల్జర్స్‌లో ఒకడు. నాకు లాస్ట్ ఇయర్ తెలిసిందనుకుంటా. వుడెంట్ హీ దెన్ గెట్ అలర్టెడ్ వెన్ ద 2 he sent more. If you remember in the movie, she backtracks and I think she takes a different path into to confuse them. Yeah, after that, she kills 2 soldiers. There must be an inquiry on the missing soldiers. There's no way I, as Balla, would sleep with her dead body without a dead like एक निरंजन will. True, it's something to think about. Maybe he waited 25 years అంటే గుహ మూసేస్తారు. కానీ ఐ మీన్ యా ఇట్స్ అ గుడ్ డౌట్ యాక్చువల్లీ. ఇంకోళ్ళని ఎందుకు పంపాలనేది. Quite possible so that it come Shudo's mom said the dead body got washed away. Could be that they could have asked someone, yeah. ఇదైతే ఎప్పటికి అర్థం కాదు. సో మదర్ ఆఫ్ పల్లాల దేవాస్ ఇది ఎప్పటికి అర్థం కాదు. మధ్యలో బాహుబలి ఎందుకు పెట్టినావు బ్రో? డౌన్ ఫర్ ఎవర్. The king doesn't know suitable. They use the operate some weapons. Actually, it's the son of a killed. Don't quite quote me on this. He's probably Setapathi's son. Makes sense. It could be that because Rajmouli likes to do it. ఇంకో డీటెయిల్ ఏందంటే కుంతల దేశం పోయినప్పుడు అమరేంద్ర బాహుబలి పేరు కూడా శివుడు అని చెప్తాడు. మనోడి పేరు కూడా శివుడే వన్స్ అంటాడు. సో he kind of does that. Rajmouli confirmed the kid was an orphan. Ballala they adopted him. What a noble guy. ఓ చాలా తన గోల్ తప్ప తనకి ఏం కనపడదు. పైగా నాన్న అంటే ఎంతో గౌరవం, మర్యాద. This woman called Ambika, she died giving birth. Ever since Balla never even the worst of the characters are good side. నాకు అదొకటి ఉంటుంది తెలుసా, లైక్ ఇది ఒకటి చెప్పేసి ఐ ప్యాకప్ ఫుడ్ నైట్. బట్ ఏంటంటే బ్యాడ్ అండ్ గుడ్ క్యారెక్టర్స్ని కలిసి చూడడం. నాకు బాహుబలి బల్లా చేసిన అది ఉంటుంది కదా పాట, దెన్ దిల్ గో టుగెదర్ అండ్ గెట్ దట్ గాయ్ దో బల్లాల డివర్ డస్ సంథింగ్ ఈవిల్. ఐ రియలీ లైక్ దోస్ సీన్స్. వాళ్ళిద్దరు కలిసి కొట్లాడడం మస్తు అనిపిస్తుంది నాకు. ఐ హ్యావ్ దట్ ఇక్ ఒక విలన్ అండ్ హీరో అట్లా ఉండాలని. సేమ్ నేను F1 చూస్తా. 2021లో లూయిస్ హ్యామిల్టన్ వర్స్టాపెన్ నియర్లీ ఆర్క్ రైవల్స్. కైండ్ ఆఫ్ they didn't hate each other, I don't know, but it looks almost like that. So in 2020 నుండి 2021 నుండి 22లా 23లా 24లా ఎవ్రీ టైమ్ they talk good about each other, I feel more happy. I don't know, అది ఉంది నాకు. I should really take it into
Consideration when I'm writing shit. Thoughts on Linga. ఏమో రీసెంట్గా చూద్దాం అనుకున్నా మర్చిపోయినా. ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ హంగర్ ఆల్బమ్ నిజంగా అల్బమ్ మాత్రం క్రేజీ ఉంటుంది. మోన్న నిజంగా మోన్న 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 రే మోన్న 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 gasoline. I kind of saved some posts on my phone on a different account, but tomorrow I'll bring them. I'll not do this stupidity. I'll get them for you, and we'll go through this also tomorrow. So, yeah, wishing Baahubali a very happy birthday. Had the best time. Pop on the other. Goosebumps all the way. Humble tribute to Baahubali the epic. Anyways, guys, um, I got to sleep because of some things to do tomorrow. I'm really sorry, and I should have started early today, but I've in badminton we the చేసుకొని వచ్చేసరికి it's too late. Anyways, um, I'm gonna see you guys very soon, maybe tomorrow, hopefully. Yeah, mostly tomorrow.